Yeah. Well, thank you for having us here. And I think somewhere around 2000, maybe 2002, one of the guys of my partners from the company introduced me to very simple article, literally just 3 pages, a discussion between a coach and a scientist. And at the time, the scientist was Victor, and the coach I don't remember, but it was skier or cyclist or anything, can't remember. So it wasn't that much of a data in that little article, but the point of view of that article to the training process completely changed my own opinion on the training process. And that was kind of a very good time for me to realize that there can be different approaches to training process than what we've done over the years. So that was my introduction first. And then I tried to find a little bit more, and especially at the time developing our own approach to training, we found that it was actually our pieces were fitting together very nicely. So, and I have honor to translate his presentation today. It probably will be much more detailed than the 3 pages I got many years back. So I'll pass it, and I will. And about translation, I have to apologize in advance. I haven't done it for so many years, translating. So forgive me if not everything is perfect. So. Okay. Уважаемые коллеги, наверное, сначала надо сказать о том, чем я отличаюсь от других тренеров. So, dear colleagues, first I would like to tell you how I differ from other scientists. В России есть наука, которая называется теория спортивной тренировки. So, everybody knows Russian theory of training methodology. Она целиком построена на наблюдении за работой тренеров и обобщением вот этих вот результатов тренировочной работы. So, that science is based on empirical observations. So everything that you know that came from Russia, most of it based on empirical observations. Но содержание процессов, которые проходят внутри человека, там вообще не рассматривается. But you're not going to find much in that literature about the processes, biological processes inside the organism. А с точки зрения философии науки, человек, который собирается заниматься теорией, он должен построить модель объекта исследования человека в данном случае и пользоваться этой моделью для объяснения, что происходит во время тренировки. So from standpoint of philosophy of science, before you try to apply methodology, you have to understand what's happening from biological standpoint. And based on this biological standpoint, you have to create the model. That model will explain what happens in response to theoretical application of training. Практически вот я начал создавать эту новую теорию, опираясь на строго биологические основы. So Victor was the first person who actually tried to create a new theory that is based primarily on knowledge of biological processes. Поэтому название нашей лекции выглядит вот таким. So that's the reason for this topic, that the name of the lecture. Поэтому в России вот это направление биологическое сейчас развивать очень трудно. So it's even in Russia, this biological approach is very hard to develop nowadays. В западных странах отсутствует теория спортивной тренировки. Ее не существует. In the Western world, the theory of sports training doesn't exist anyway. А есть физиология упражнений, физиология. But in the Western world, at least you have a very good physiology of exercise. И я надеюсь, мы быстрее найдем контакт. And because of that, he believes the contact
here he can create a lot better contact than he creates in Russia, where it's all heavy on the theoretical side and maybe less on biology. Но есть тоже специфическая особенность западного направления исследований. But you also have very specific approach to research in the West. Большинство специалистов очень узкие, они занимаются только биохимией, только физиологией. Most of the specialists are very narrow specialists. They either work only in biochemistry or only in biomechanics. So limited concentration. А задача тренера все эти науки объединить в целом, чтобы работать с конкретным человеком. But desire or request for the coach or requirement for the coach to combine all of these sciences together for creation of solutions. Поэтому появляется новая наука, вот можно здесь прочитать, что появляется новая наука о адаптологии спорта и спортивно-педагогической. So that's why we will discuss it as a new wave of science or science of adaptology of sports. And Victor is the first one who proposed this type of direction. И в рамках вот этого нового направления исследований задача как раз целостным образом, то есть посмотреть на тренировочный процесс, на выступления в соревнованиях, как все системы одновременно работают и между ними и происходит взаимосвязь. Это главная задача науки спортивной. And the primary goal of adaptology of sports is to evaluate multiple approaches in sport from all different aspects, to look at performance from all different aspects and draw some kind of conclusions based on it. И поэтому мы видим, что вот определение этой науки целостное поведение организма и органов систем при выполнении. So, and of course, the primary goal of this science to look at holistic behavior of organism as a whole. И тренер высокой квалификации должен уметь строить вот эти концептуальные модели, то есть умозрительные модели. And the coach of high quality should be able to create the concepts and models to apply in research training process. И я сейчас попытаюсь эти модели представить. And today he will try to present these models И to you показать, как их можно использовать в практике. and show how to use them in practice. Но поскольку я еще ученый, то я обязан построить математические модели этих систем и органов. But based on the fact that he is a scientist, he also need to build mathematical models of these processes, not just empirical. And Мы, в принципе, используем для обоснования выборов методов тренировки, планирования. these models, they use primary for explanation why certain methodologies of trainings are selected and explain the processes that lead to changes in performance. Другое направление – спортивно-педагогическая адаптология. So the other direction of this science is pedagogical adaptology. Это уже не наука, это некая, So this is not pure science anymore. это некая методическая деятельность, то есть рассказ, So this is methodological application. рассказ о том, как последовательно использовать разные методы для достижения спортивных. It's a science on how to sequence all these methods to achieve the optimal outcomes. Здесь уже присутствует элемент изобретательства. So the element of invention here is very important, not necessarily based just on strict science, but rather flexible thinking. Поэтому это уже не наука, это не исследование объективной реальности, а So this is not the objective reality. This is изобретательство. so more the, not the invention, but basically his own interpretation. Такой же, как в архитектуре, такой же, как в построении So it's an art. автомобилей. Here it's an art, more about art of making decision. Точно так же ведет себя и тренер. Он берет спортсмена и пытается изобрести метод тренировки. So it's very similar to the coaches, where coaches take the athlete and trying to invent the method of training
to apply to this athlete to get the best results. Но если нет биологического знания, But it's very hard to do without biological knowledge. то тогда тренер занимается фантастикой. Он So начинает if придумывать. you cannot rely on biological facts, then your training process is a fantasy. It's not based on reality. А наша задача оставаться в рамках научных данных, биологических данных, и из них должны строиться методы тренировки и планирования. So the different approach is still basing all the training development on a true biological knowledge and use biological facts to create methodological processes. Ну и таким образом мы приступаем как бы вот к этому разделу спортивной адаптологии, фундаментальной науки о том, как функционирует организм. So we will start with fundamental science of adaptology, models of major systems of an organism. This is biology И как part. договорились, мы должны построить модели отдельных систем организма человека. And we will start by explaining the models, or we have to create the models of different biological systems of organism. Ну, первая модель, которую надо построить, это модель идеальной клетки. So the first model would be the model of optimal cell. Optimal means for athlete and performance. Ну, я надеюсь, что в принципе всем известна эта модель и как она устроена. So we hope that all of you already understand the model of the cell and how it's structured and how it works. Поэтому не будем в подробности входить и сразу перейдем к практическим, так сказать, результатам, которые вытекают из этой модели. So we're not going to talk in detail about this model because this is probably something that you know very well, but we will directly go into a model of how to creation of a solution based on understanding of this model of optimal cell function. Ну, первое положение будет такое, что все наши тела состоят из клеток, поэтому законы функционирования клетки годятся для всех. So first statement is all of our organisms consist of cells. So the laws of cell functioning is true for all of us. Клетка остается живой, когда находятся в балансе процессы анаболизма и катаболизма. So cell thrives when there is optimal balances between catabolic and metabolic processes. Для того, чтобы шли процессы анаболизма, To make sure that the processes of anabolism, надо, чтобы в клетку через мембраны проникли анаболические гормоны. so it's required that the anabolic hormones penetrate the cell, the membrane of the cell, and enter the cell. Ну, наиболее важные гормоны – это гормон роста и тестостерон. So the most important hormones would be the growth hormones and testosterone. И для этого не надо изучать, так сказать, глубоко эндокринологию. So we don't have to study endocrinology in depth. Сами спортсмены на себе давно поняли, что прием анаболических стероидов приводит к росту мышц. So all athletes know that intake of anabolic steroids lead to improvement of results. И для того, чтобы анаболические гормоны стали проходить внутрь клетки, клетка должна быть активна. В неактивную клетку гормоны проходят плохо. Before I translate that, you will have to repeat. When we're talking about what athletes know, we are not advocating taking anabolic steroids, mind you. So we are talking about naturally produced anabolic hormones, right? So want to make it clear. Повторите, пожалуйста. Значит, гормоны проникают в клетку только активно. So the hormones penetrate only active cells. Пассивную проходят плохо. In a passive cell, the penetration of hormones are somewhat inhibited. Следующее обстоятельство. Катаболизм происходит в основном за счет лизосом. So the catabolic processes primarily happen due to functions of lysosomes. И они становятся особенно активными, когда появляется в клетке молочная кислота. And they become dominant when
there is accumulation of lactic acid in the cell. Вот я сообщил некую информацию биологического характера, а теперь можно сделать практические выводы. So this is biological rules. That's what happens. That's what we know. But based on these simple rules, we can create a conclusion. Первый вывод. So first conclusion. Если вы собираетесь развивающую тренировку делать, то сделайте так, чтобы в крови появились анаболические гормоны, возбудите ту ткань, которую вы По тренируете. короткими предложениями, пожалуйста. Уже, по-моему, мысль сейчас закончилась. Мысли я понял. Значит, и возбудить эту клетку надо, чтобы туда эти гормоны проникли. И в этом случае тренировка будет полезна, развивающаяся. Чтобы развитие пошло, надо, чтобы появились гормоны. So to assure proper development, the cell have to be activated through physical activity, and through activation, it has to allow the anabolic hormones have to be created, and they have to be able to penetrate the cell. Ну и сразу можно сказать, что легкие упражнения, ну типа бег трусцой, он не приводит к повышению концентрации гормонов в крови. So, but it's also obvious that easy type of activities do not lead to increase of hormonal presence in the bloodstream. И поэтому So, like jogging, for example. все виды так называемой аэробной тренировки не дают никакого эффекта, никакого развития не происходит. So, because of that, all types of what we perceive as aerobic training rarely contribute to the true training effect. Это принципиально расходится с общими положениями, которыми пользуются тренеры сейчас. So, this is very different to all the statements that we hear and coaches use at this time, В циклических видах спорта. especially in the cyclical events. И уже отсюда следует, что концентрация гормонов растет от скоростных силовых упражнений. И поэтому, чтобы добиться повышения аэробных возможностей, надо заниматься очень такими быстрыми, мощными упражнениями. So it's the fast power type of activity, explosive type of activities that lead to release of hormones primary. So even in cyclical types of sport, those type of activities have to be incorporated in the training process to improve the cell function, to create the hormones that will be penetrating the cell. Можно сделать такое практическое пожелание, пока не до конца обоснованное, что марафонца надо тренировать как спринтера. So one of his, it's not proven by science yet, but his knowledge of biology tells him that training the marathon runner, certain aspects of sprint training have to be applied, or the methodology of training that we apply to sprinters can be also applied and benefit marathon runners. Дальше я попробую более четко доказать, что так положено. Further down the road, he will explain it in more detail and explain why. А следующее положение вытекает из процессов катаболизма, работы лизосом. So the next conclusion is based on the activity of lysosomes. Чем больше вы накапливаете молочной кислоты, The more you create lactic acid, the more accumulation of lactic acid there is, тем интенсивнее идет катаболизм. then more active the catabolic processes are. И, так сказать, мощность процессов катаболизма может превысить мощность анаболизма. And the power of catabolic processes can be more dominant than anabolic processes, anabolism. Отсюда, я надеюсь, что люди это понимают, анаэробный гликолиз, приводящий к увеличению концентрации молочной кислоты, вообще говоря, вреден для работы клетки, для анаболизма. So, based on this knowledge, he can state that anaerobic glycolysis is not desired type of activity for the optimal cell function. Уже из законов работы клетки следует, что Based on the rules or on the laws of the cell function,
из тренировочного процесса надо исключить нагрузки, направленные на развитие анаэробного гликолиза. He can make a conclusion that the type of or training processes that lead to anaerobic glycolysis or should be excluded from the training process. Это также противоречит всем установкам, которые сейчас существуют в мире. So it is also a very different approach than is used all over the world. И я потом еще раз попробую доказать, что это действительно грубейшая ошибка. And he will try and, later on to prove it that it is a very significant mistake. То есть попытка создать толерантность к лактату – это некорректный подход. So desire to create resistance to lactate through training is a dead end in training. Ну, из анализа устройства клетки даже можно сделать выводы по организации питания. So from understanding the cell function, we can also create conclusions based on the supplementation as well. Ну, одна из главных задач организации питания – One of the primary objectives of the proper diet is сделать так, чтобы мембраны были максимально прочными, как клетки, так и митохондрии. to make sure that membranes of the cells and membranes of the mitochondria is the optimally Прочность. prochness. Not strong, but Это получается в том случае, если мы начинаем смешивать животные жиры с растительными жирами. so this positive effects normally happens when we start mixing animal fats and what Ненасыщенные жиры. the fats from plants. И туда же можно добавить HMB, гидрооксиметил. And HMB also can be added to this type of diet. который тоже укрепляет мембраны, в том числе митохондриальные. So the substances that also increase the function of membranes, especially in mitochondria. Ну, практически основные законы тренировочного процесса мы уже установили. So the two things that he explained should be the primary guidelines for training process. In other words, I will repeat it. So activation of anabolic hormones and avoidance of anaerobic glycolysis. Да. И теперь можно посмотреть, как работает эндокринная система, чтобы эти гормоны стали выделяться. So and now we will move to endocrine system from logical standpoint to see how these hormones will be released into the organism. Эндокринная система очень сложно устроена, но нас интересует путь, который идет от коры мозга до выделения анаболических гормонов. So endocrine system is very complex systems, but we primarily interested in the link between the brain function until the actual release of hormones. В принципе, у нас есть мозг, а под мозгом есть гипофиз или вот пituitary. So obviously we know hypophyseal gland in the brain. И вот эта вот железа, вот эта пituitary, Yeah. она выделяет целый ансамбль гормонов. So and this gland release multiple type of hormones. They're listed right there. В частности, передняя доля гипофиза. Especially the front part of the Прежде всего выделяется гормон роста. So primary, it's a growth hormone. И Growth. выделяются фолликулостимулирующие и лютeinизирующие гормоны. And also stimulative hormones that stimulate more release of hormones. Которые действуют на гонады. So that affect gonade. Yeah, Гонадотропин. yeah, gonadotropin right there. И выделяется тестостерон, а уже... And that release this testosterone.
вот как происходит управление? Если в коре головного мозга появляется стресс, то тогда начинает этот механизм работать. So this type of process especially becomes active when there is stress. The brain perceives situation as stress. В данном случае слово «стресс» используется не в смысле Ганса Селье. In this case, we are not talking about stress according to Hans Selye, А в смысле кратковременного психического напряжения. but rather from short-term psychological stress or yeah. Поэтому, если вы собираетесь делать развивающую тренировку, So for developmental training session, вы обязаны создать психологический стресс довольно it is requirement to create the psychological stress. Его можно создать с помощью максимальной активности мышц. This stress can be created also from maximum activation of muscle fibers. Увеличение количества мышечной массы в работе прибавит. The more muscle mass involved in the work, the more stress is created on the brain. Можно создать боль. So also pain is a good effect. А можно чисто эмоционально создавать. Or it can be purely emotional, nothing with physiology. Весь этот арсенал как бы средств можно использовать в тренировочном процессе. So all of these methods can be used in training process: emotional, physiological, pain, maximum contraction of muscle fibers. Ну и теперь мы должны подойти к самому главному органу, который необходим в физической культуре. So and now from hormonal system we'll move to the model of muscle, because this is the primary system to create physical activity. Здесь представлена простейшая модель. So this is a simplest model. И есть стандартная информация, которая должна быть всем известна. And this standard information should be, understood by everybody, all coaches. Например, Us. мышца состоит из мышечных волокон, So muscle consists of muscle fibers клетки, cells. or individual muscle cells. А внутри мышечных волокон находятся миофибрилы. And inside the muscle fibers, there are myofibers. И элементарная частица этой миофибрилы называется саркомер. So an element part of this myofiber is sarcomere. И он включает в себя нить, миофиламент миозина и актина. So an myosin and actin as myofilaments. Между ними возникают мостики, So between them there are bridges, и начинается процесс сокращения. and that what leads to contraction. Но, естественно, он просто так не начинается. But obviously it doesn't just happen. Нужны определенные условия. So you have to create particular Но сначала опять напомню, conditions. что существует классификация мышечных волокон. But we need to remember there is classification of muscle fibers. Одна классификация делается по миозиновой АТФ-фазе. One is classification of myosin ATP phase, Который как раз вот и находится на вот этой головке миозина. so which is on the head of myosin. Там же находится другой фермент, креатинфосфокиназа. And there is another ferment, creatine phosphokinase. И по этой классификации мы имеем тип 1, тип 2. Based on this classification, we have different types that you guys all know, type 1, type 2A, and type 2B. И это хорошо известная информация. So, and this is very well-known information. Но, к сожалению, обычно пишут так. Если это первый тип, то это обязательно окислительное мышечное волокно. Unfortunately, there is a lot of confusion in coaches, because normally when we talk about type 1, we always assume it's oxidative. Но это в корне неверно. But that's not always like that. А по какая причина? Миозиновая Т-фаза, And why? Because myosin ATP phase. она наследуется. Ее разные изоформы есть, они наследуются. It's a genetic, И в результате поменять ее невозможно. and it's impossible to change it. Ну,
So it's a genetic Для predisposition. практики можно считать, что это невозможно. С чисто теории по физиологии пытаются это делать. So from practical standpoint, it's impossible. Even though from theoretical application, there have been attempts to change it. Ну, да, в пределах 5-6% So происходит. probably possible within 5-6%. Но это не принципиально. But that's not very А principal. вот для того, чтобы определить, какие окислительные, какие гликолитические мышечные волокна, надо смотреть ферменты митохондрий, например, цитрат синтетаза. So the other segmentation of muscle fibers will be oxidative versus glycolytic. And to separate oxidative versus glycolytic, we have to look at different classification based on CS. Цитрат синтетаза по митохондриальный фермент. So the mitochondria ferment, Ну, наверное, энзим лучше говорить. enzyme, yeah. Значит, и эта классификация, она тренируема, то есть ее можно менять. So this classification can be changed. It depends on training. So when the previous is genetic, this one can be changed. И наоборот, можно перестать тренироваться, и все мышечные волокна будут гликолитические. Or the other way around, if you completely start any physical activity at all, so all muscle fibers can become glycolytic. А причина очень простая. Митохондрии не живут вечно. So this, the reason is very simple. Mitochondria don't live forever. 5-10 дней проходит, и практически, так сказать, начинают уходить митохондрии со скоростью там, 10-15%. So after 10-15 days of inactivity, so the rate of destruction of mitochondria is 10-15% per От общей массы. from the overall mass of mitochondria, decrease. И это надо обязательно иметь в виду, потому что обычно думают, что раз много первого типа, то значит много окислительных. Количество окислительных мышечных волокон зависит от тренировочного процесса. So the assumption that oxidative muscle fibers are there always for good is a wrong assumption, because even that needs to be constantly updated through training. Что касается самого мышечного волокна, то информации в учебниках достаточно много. So, but what about, there is so much information in the textbooks about muscle fiber, Но там есть принципиальные ошибки. but every textbook has very principal mistakes at describing the muscle fiber. Ну, например, первая ошибка. So the first mistake, Думают, что молекула АТФ может перемещаться по клетке как угодно. the assumption that molecule of ATP can move inside the cell in any way possible. Биохимики Российской академии наук показали, что это крупная молекула, и она не может свободно бегать по клетке. The biochemists of Russian Academy of Sciences prove that it's a large molecule and it cannot move within the cell as freely as been thought. Поэтому посредником между, допустим, митохондриями и миофибрилами является креатинфосфат. So that's why between mitochondria and myofiber as a посредник, Это мессенджер. messenger is creatine phosphate. И в итоге получается уже вывод опять практический. So practical application of this knowledge. То есть еще в 80-е годы Already in 1980s, мы в лаборатории изучали влияние приема креатинфосфата they studied the intake of creatine phosphate in the lab conditions на работоспособность. and effect of creatine phosphate on the work capacity of the sprinters Причем в тренировочном процессе и в результатах. in both training process and the results. Мы Of the истратили competition. на это $60 000. So they spent a significant amount of money to study these processes. Показали, что чем больше будет прием креатинфосфата, тем мощнее человек работает в спринте.
интенсивнее работает, больший объем работы. So, and it was clear the more intake of creatine phosphate, the more work capacity the athletes displayed. Но самое главное, поскольку он является посредником между митохондриями и эффектом, But the most important part, because it is a manager between mitochondria and the fiber, то прием креатинфосфата влияет вообще на результаты во всех видах спорта, от марафона до спринта. so they found out that intake of creatine phosphate was affecting results not only in sprints, but also in all other events, including the pure endurance events like marathon and so on. Ну, за последние 20 лет пришли к выводу, что креатин моногидрат плохо растворяется в воде, и у некоторых спортсменов не усваивается. But we also know in the past 20 years that creatine monohydrate is poorly diluted in water and in some athletes just not absorbed. И поэтому стали переходить на другие формы креатина. And because of that, they started moving to different forms of creatine. Например, вот то, что образуется в митохондрии, промежуточные вещества, цитрат. So the citrate that created in mitochondria, Вот их соединяют с креатином, those start combining with creatine. и такое вещество хорошо растворяется в воде. And these type of substances are very easily diluted in liquids. И дозировка уменьшается в 3-4 раза. And the dose at which you have to take it will be 3 to 4 times lower than just typical creatine. Значит, это вот первая особенность, которая отличает общепринятые установки от того, что я вам сегодня рассказал. So this is also different from conventional knowledge. Есть еще и другие особенности, которые надо учитывать. So, but there is other specificities that we have to take in consideration. Ну, например, вот тут нарисована только одна митохондрия. So here we see only one mitochondria. Но митохондрия должна расположиться еще рядом с ядром. But of course, mitochondria also need to be located near the И в этом случае она обеспечивает анаболизм cent- как раз. so, and that mitochondria will create anabolic effect. То есть анаболические процессы связаны с затратой энергии молекул АТФ. So anabolic processes are dependent on the energy spent by ATP. А внутри ядра нету митохондрий. Они находятся... And there is no mitochondria inside the DNA. И вот посредником между митохондрией вот околоядерной и, так сказать, наследственной информацией является как раз креатинфосфат. And the messenger there as well is creatine phosphate. Поэтому креатинфосфат работает как еще анаболизатор, как гормон. So that's why creatine phosphate is also working as a hormone, as anabolic hormone, Ну, по аналогии. by analogy. Что еще? А вот это вот кальциевые насосы. So, and this is potassium pumps. Они откачивают кальций все время вот в эти Т-трубочки. So they move calcium from T-tubes. И если этих кальциевых насосов мало, и рядом, And if there is not enough of potassium pumps, и мало митохондрий рядом, and a small amount of mitochondria around it, то мышца плохо расслабляется. then the muscle is not relaxing efficiently. И в этом случае у спринтеров будут разрывы мышц. And that's what normally leads to injury of the muscle, especially with high velocity movements. И вот этот процесс строительства новых насосов кальциевых и строительства митохондрий очень долгий, очень длительный. And the process of creating of new calcium pumps and new mitochondria requires time. And it's not a simple process. И вы ни в какой литературе это мое утверждение не подтвердите. And there is no information in the literature that looks at these processes. А поскольку я специалист еще в области велосипедного спорта, а у нас есть гонка за мотоциклом, за лидером. So, and based on his experience in the cycling sport as former cyclist, and they had experience with race with leader, where you go after the motorcycle on the cycle. В этом виде спорта темп
педалирование 120-150 оборотов. So obviously to go after the leader, the frequency of pedaling is 120 plus revolutions per minute. А у шоссейников темп 90 оборотов, 100 оборотов. So, but the races on a road are 90. Поэтому хороший велосипедист, шоссейник, пытается ехать за мотоциклом, у него ничего не получается. So, через 20 and минут based on that, even the best road cyclists, when they try to race behind the leader, they fail. у него ноги начинают деревенеть. So the fatigue in the legs and the stiffness of the legs increases so rapidly, they cannot sustain this frequency of movement. Чтобы этот процесс закончился, надо тренироваться 2 года на высоких темпах. And to allow them to be efficient in that through these processes, it normally takes up to 2 years of training. Ну и еще одно может быть полезный отсюда вывод. Вот для чего нужны митохондрии в спринте? And another conclusion, why do we need mitochondria in sprinters? Вот первое вы сказали, они нужны, чтобы кальций откачивать. So first we already discussed about the movement of potassium Но through зачем potassium pumps. митохондрии для, так сказать, мышечной работы? But we also need to look at mitochondria for muscle function Потому что основной источник энергии это АТФ и креатинфосфат. because the primary energy comes from ATP and creatine phosphate. Вот давайте попробуем разобраться. So he would like to try to explain what happens. Когда распадается молекула АТФ, So when ATP molecule is disintegrates, то образуется АДФ, we have adenosine ADP и энергия, and energy. которая идет для того, чтобы вот креатинфосфат там восстанавливать и так далее, наоборот. А кроме того, еще образуется ион водорода. And also the ion of hydrogen is created. Поэтому к концу бега на 100 метров So that's why at the end of the 100-meter race, накапливается ион водорода the concentration of hydrogen ions are без, high без всякого анаэробного гликолиза. without any anaerobic glycolysis. Ион водорода пристраивается к актину, They attach to actin, и туда кальций уже не может пристроиться. and the calcium or the potassium cannot be utilized. Мостики образовываться не могут. So the breaches will not be created. Человек теряет силу, теряет скорость бега. So the production of power is decreased significantly and velocity drops. Чтобы сохранить скорость, To sustain this velocity, надо убрать ионы водорода. so you have to remove the hydrogen ions. Они убираются в митохондрию и превращаются в воду. So they can be removed through mitochondria and converted into water. Поэтому на самом деле спринтеры высокой квалификации потребляют кислорода иногда больше, чем стайеры. So that's why in sprinters of very high quality very often utilize oxygen more than long distance runners Это по абсолютной величине. Да? on the absolute values. На килограмм веса там будет, естественно. Yeah, per kilogram of body weight it will be different, of course. Если потребление кислорода будет падать, то у человека, соответственно, у спринтера будет ухудшаться вот это поддержание скорости. So if utilization of oxygen will be decreased, the ability to maintain the velocity will be decreased as well. И резко увеличивается вероятность получения травм задних. And of course, the probability of injury in the hamstring area in particular increases significantly. Ну вот я попытался чисто биологическую информацию представить немножко в новом варианте. So this is biological information, but it's from different standpoint. It's not described in most of the textbooks. Отсюда вытекает множество полезных выводов для тренировочного процесса. Understanding this, we can now transfer this knowledge into usable solutions for training process. Ну и теперь можно пообсуждать проблему
с одной стороны моторного контроля, а с другой стороны еще процессы биохимии, которые разворачиваются So, в разных мышечных волокнах. now he would like to talk about motor control as well as the biochemical processes in Различных мышечных. in different muscle fibers. Это тоже некая особенность, в каком-то смысле новизна. It's also very specific and new information. Дело в том, что биохимики, к сожалению, рассматривают все биохимические процессы, протекающие в организме человека, как в клетке, как в одном мышечном волокне. So the most biochemists look at biochemical processes as they happen in one cell. На самом деле, вы все знаете, что у нас есть мышц много, In reality, we have so many muscle fibers, и мы можем работать только одной мышцей. and we can oscillate the muscle and work only one muscle, Все остальные мышцы отдыхают. during which time all the other muscles are not functioning. Молекулы АТФ не могут прийти из одной руки в другую. So, and the molecules of ATP cannot go from one arm to the other arm. То же самое с креатинфосфатом. The same with creatine phosphate. Что там еще можно сказать? А кроме того, внутри мышцы идет нервный контроль. And also we need to mention that there is neural control inside the muscle. Мы построим самую простую модель. So we will make a very simple model. Она соответствует варианту такому. Человек бежит, So it will take in consideration the moving individual, like running, и он должен сделать отталкивание. and this individual need to create the phase of push of the ground. Вот это отталкивание делается по определенной программе, которая заложена. So this push-off is happening based on a particular program in the brain. И в течение ближайших 2-3 секунды эта программа поменяться не может. And this program cannot be changed within Поменяться программа. в течение какого? 2-3. 2 or 3 tenths of a second, this program cannot be changed within that time frame. И вот в этом случае идет сигнал из центральной нервной системы. So in which case, the signal comes from central nervous system Ну, это как бы аксон, который имеет through axon, дендриты, и они подходят Dendrites. к нейронному пулу в спинном мозге. and they come to the pool in the spinal cord. Да, этот моторнейронный пул обслуживает некую This одну modern neuron in the pool serves одну мышцу. one muscle. И как работает вся эта система? Если из центральной нервной системы поступает 5 импульсов, So if we have 5 signals from central nervous то system, активизируется только, и 5 импульсов доходят до всех нейронов. and all these 5 signals or impulses reach in all the 5 neurons. Но активизируются только самые маленькие нейроны. But the activation happens only in the smallest neurons. Если мы добавляем выход импульсов из центральной нервной So if we increase the number of impulses from central nervous все system, более крупные нейроны. then we can recruit larger neurons. Отсюда надо четко понимать, что если вы бежите трусцой, So from that we need to clearly understand, if we just jogging, то какая-то мышца, ну, допустим, камбаловидная, работает на 10%. То есть so the calf muscle might be working only 10%. и одни и те же мышечные волокна работают вот, And it's the same muscle fibers that continuously work, and there is no involvement of other muscle fibers. бегаете, там, 10 километров в день, 20 километров So, в день, то вы все время тренируете одну и ту же And you часть can мышц. run 10 kilometers or 30 kilometers, you still train exactly the same muscle fibers. А на самом деле где-то через месяц все эти мышечные волокна становятся 10% строго окислительными. And in a few months, those muscle fibers that constantly train become highly oxidative, И предельное отношение появляется между миофибрилами и митохондриями. and balance between mitochondria and in myofibers are optimal И больше быть or не может. maximal, and there is no more way forward from that. Поэтому все спортсмены, и я в том числе знаю, бегаешь трусцой, результата не будет.
So that's why we know jogging, just easy jogging, does not lead to true improvements of results. Чтобы показывать результаты, надо бегать со скоростью, по крайней мере, соревновательной. So to achieve results, it leads to the conclusion, to achieve results, you have to spend more time running with competition velocity. И отсюда, так сказать, появляются методы интервальной тренировки. So, and from that we can create methods of interval training. Поскольку всю дистанцию ты не готов пробежать, Because rarely people are ready to cover the whole distance, а разделив ее на кусочки, but separate the distance in shorter pieces. тогда мы тренируем не 10%, а 50 или 60%. So in that case, we can train not maybe 10% of the muscle fibers, but 50% of muscle fibers or 60% of muscle fibers to higher intensity. И тогда появляется спортивное достижение. So, and that leads to better sport performance. Ну, и тут есть возможность немножко поговорить про биохимию. And here we can also touch a little bit on biochemistry. Предмет этот очень сложный, но используя It's a very complicated subject, but using the modeling, то удается очень быстро понять суть процесса. we can very quickly understand the processes, Это очень важно, потому что тут тоже the core processes. присутствует новизна. And it's important because these haven't been discussed in science at all yet. Вот в данном случае вот эта модель So this particular model мышечного волокна of muscle fiber в энергетике мышечного волокна. or bioenergetics of muscle fibers. Принцип разработал еще Маргарио, итальянский физиолог. Кто? Маргарио. So the principle was developed by Margari. Но это мы модифицировали в соответствии с современными данными. So, and they adjusted this model based on the new research. Ну, например, есть запасы молекул АТФ, которые находятся... So, for example, we have storages of ATP molecules Не вообще АТП, а именно миофибрилляр. in the myofibers in particular. Они оттуда никуда не уходят, не там сидят. They are not moving anywhere. They are just stay there. И при этом в клетке есть гликоген. And we also have glycogen in the cell, Или поступает из крови глюкоза. or glucose that comes from the bloodstream. Поэтому если мы открываем кран, So that's if we open the faucet, а в каждом мышечном волокне кран открывается практически на всю. and in every muscle fiber, the faucet always opens to the maximum degree. То есть теоретически там могут быть варианты, но с точки зрения практики можно считать, что каждое мышечное волокно активное уже работает в режиме все или ничего. So we can say that every muscle fiber working already in the all or nothing state. И тогда начинает 2 секунды тратиться АТФ, And the first 2 seconds we have ATP is потом used, тратится креатин-фосфат then creatine phosphate, в течение там, 10-20 секунд. then 10-20 seconds, whatever it takes. А затем, естественно, подключаются процессы образования АТФ, не этих АТФ, а АТФ, которые находятся в саркоплазме. And then start the process of creation of ATP in sarcoplasm В результате анаэробного гликолиза. based on anaerobic glycolysis. Ну, естественно, этот процесс намного слабее, Obviously, this process a lot weaker, и поэтому, так сказать, выходная мощность начинает теряться. and because of that, the output start decreasing. И чтобы держать скорость, And to maintain the speed, надо рекрутировать новые мышечные волокна. we need to recruit more and more new muscle fibers. Поэтому, когда человек бежит 400 метров, например, That's why when athlete run 400 meters, он сначала разгоняется там 50 метров вовсю, so it takes him approximately 50 meters of maximum velocity to reach a particular velocity. мышцы выключает из работы, Then half of the muscle fibers are deactivated and not involved in the и movement. продолжает бежать на половине мышц, а вторая восстанавливается прямо во время. And so he is or the athlete continue to maintain velocity based only on half of the muscle fibers, but the other muscle fibers that were involved in the first phase now actually actively recuperating.
И если человек грамотный, то вот эти восстановленные запасы АТФ и креатинфосфатов других мышц он And- распределяет по всем дистанциям. And then the regenerated ATP in those recovery muscles can be used in a further distance. Это можно показать с помощью электромиографии, So electromyography proves that concept very well. но у нас намного проще. Мы вводим в компьютерную модель, и она нам это все показывает. So, but they also created the computer models where you can input data in the computer models and it will generate, basically predict the behavior. Она показывает, как тратится АТФ в каждом. It shows how ATP is used in every muscle fiber. И, соответственно, креатинфосфаты, как лактат образуется. То есть So каждый how мышечный lactate is волокно. built, how creatine phosphate is used in this model. Эти программы мы сделали еще 20 лет назад. So they created these programs, software programs 20 years ago. И никто в мире до сих пор экспериментально это показать не может. And nobody else in the world so far done the same thing, even by experiments. Потому что, когда берут биопсию или ядерно-магнитный резонанс, определяют среднюю концентрацию по мышце. Because if they take biopsy, they identify a medium for the whole muscle. А это дает очень грубые, приближенные оценки. Что But this is very crude assessment. It's only the margin of error in that type of assessment is very large. Ну, вот какие тут специфические особенности. Ну, первое, мы используем представление о том, что каждое мышечное волокне это вот гликолитическое мышечное волокно. So this is Это glycolytic окислительное мышечное волокно. muscle fiber and this is oxidative muscle fiber. Да, так вот, разница между окислительным и гликолитическим только в том, что есть митохондрии. So the difference only there is in this model that there is mitochondria context. Значит, в гликолитическом мышечном волокне накапливаются ионы водорода, In the glycolytic, there is rapid accumulation of ions of hydrogen, и он вытормаживает работу этой клетки. and hydrogen ions slow down the process in the cell. Через 60 секунд эта клетка неработоспособна. In 60 seconds, this cell is not functional. Какой практический вывод? So what is the conclusion? Ни в коем случае не делайте так, чтобы у вас в мышцах оставались гликолитические мышечные волокна. Их надо все переделать. So the conclusion is we need to convert glycolytic muscle fibers into oxidative. Их надо переделать в окислительные мышечные волокна. So basically that model needs to shift to oxidative. Mind you, by this classification, not by the classification of ATP phase. И в этом случае митохондрии начинают потреблять ионы водорода. Мало того, лактат перестает вообще образовываться. Пируват сразу попадает в митохондрию. So, А ионов водорода не может накопиться. and by doing that, we will prevent hydrogen ions accumulation. И в результате эти мышечные волокна неутомляемы. And based on this, the rate of fatigue in these muscles decreases. В итоге где-то 2 секунды тратится ТФ, там 10-20 So секунд. 2 seconds ATP is used, then creatine phosphate Потом again. мощность падает на 50-30% и держится до тех пор, пока есть запасы гликогена. And then the power output drops by 50%, but maintained for a long period of time until the glycogen storages exist. Поэтому главная задача тренера, если хотите добиться какой-то локальной мышечной выносливости или вообще, как говорят, общей выносливости, добиться того, чтобы все мышечные волокна, активные в соревновательном упражнении, были окислительными. So the goal of the coach, based on this, is to make sure you convert glycolytic muscle fibers into oxidative. And I know Hank might have different opinion. We were discussing that from standpoint of biopsy. Maybe later for our roundtable, that will be a good discussion then, because then we can compare this knowledge and that knowledge and see what's in between. Ну и поскольку мы как бы с мышцей немножко поговорили, давайте теперь вспомним про то, как работает сердце.
So that was a short explanation of the function of the muscle, and now we will go to the next system, the cardiac system, and discuss that a little bit. Поговорим о том, какое значение имеет сердце при выполнении физических упражнений. So now we'll talk about the importance of the cardiac activity during physical activity. На самом деле, очень многие думают, что от работы сердца зависит результат почти во всех видах соревнований. So many people think that based on the cardiac function or result in all type of activities depend on the cardiac function. В России мы написали книжку по развитию локальной мышечной выносливости. They published the book on a local muscle endurance. И там мы показали, что на самом-то деле There they show that in reality, все виды спорта, где продолжительность до 1,5 минут, вообще от сердца результат не зависит. all sport types below minute and a half have very little relation with cardiac function. А если модель, которую вы закладываете себе в голову, включает исследование и понимание, как работают различные мышечные волокна, And рекрутирование, yeah, so the model of recruitment of muscle fibers become much more important in that case. то вообще становится почти на 100% понятно, что в большинстве видов спорта сердце не является лимитирующим звеном. It makes it clear that in most of the sporting events, heart is rarely is a limiting factor. Ну, очень часто сердце лимитирует виды спорта, где очень много мышц надо одновременно включить в работу. So, of course, it can be limiting factor in the type of sports where you have to recruit maximum amount of muscle fibers, Но мышц, очень много мышц. or это я что-то другое сказал? Muscle fibers, всех мышц. All muscles. So, Это лыжный спорт, so это like академический skiing, академический гребень. rowing. Вот там очень часто сердце лимитирует работоспособность. So in those sports, they found cardiac system can be a limiting factor. Ну, а нас интересует, как вообще сердце тренировать. So, and of course, our interest is how do we train the cardiac system? Ну, и исследование Or heart itself. сердца у спортсменов разных видов спорта показало, And the research on the cardiac systems in multiple sports shows, у тяжелоатлетов сердца маленькие, но очень толстый миокард. so in the weightlifters, the heart is small but very thick walls. А у лыжников, у которых вроде бы сердце должно быть самое мощное, все наоборот, сердца огромные, In skis, the hearts are very large в состоянии диастолы. in a state of diastole. А толщина миокарда всего 1 сантиметр, как у нормального. But the thickness of the wall is only 1 centimeter. И поэтому главная задача там сделать так, чтобы сердце хорошо растягивалось. So in that case, in that particular sport, it's very important to make the heart very flexible and Дилатация вообще. so the dilation, to improve the dilation of the heart. И поэтому вот главная задача в большинстве видов спорта добиться того, чтобы сердце как можно сильнее растягивалось. So, and that ability of the myocardium to stretch is important for all sports. Но самое главное, надо всем понимать, информация известна, может быть, лет 100, но она никак не используется в спорте. Дело в том, что каждая клеточка сердца в режиме систолы работает в режиме все или ничего. So, and we have to understand, which have been understood now for 100 years, that every cell of myocardium, always work all or nothing principle. Поэтому все сидящие здесь в зале сидят, и у них сердце работает с максимальной мощностью. So even now, in everyone in this room, the heart working with maximum power. И детренироваться оно не может. So, and rarely cardiac system can be detrained. Но уменьшить вот эту вот диастолу можно. But decreased diastole can happen. Ну, например, вы 2 года сидите за компьютером
So if you stop physical activity and just basically be stationary, then the size of the myocardium will decrease significantly. Пульс низкий, Heart кровоток rate is слабый, low, the blood flow is low, и поэтому сердце привыкает к этому состоянию. so and the cardiac system, heart adapts to this condition, Там внутри миокардиоцитов создаются короткие миофибрилы, которые and short myofibers are created, and они не поддаются большому растяжению. and it's impossible to stretch them. И получается, что их надо порвать. And in that case, to produce training effect, you have to break them. А как их порвать? So how do you break them? Надо сделать так, чтобы к сердцу пошло огромное количество крови. So the best way is to stimulate the maximum flow of the blood to the cardiac system. Но если мы возьмем пловцов, и они плывут на руках, то ударный объем сердца не меняется. Он остается таким же, как в покое. But in some sports, like in swim, for example, because on primary arms that involved in the training, so the overall cardiac output doesn't change compared to resting position that much. Поэтому пульс может быть и большой, но никакого эффекта на развитие сердца не будет. So the heart rate might be high, but the effect of training on the heart size is actually almost non-existent. Поэтому задача пустить к сердцу огромное количество крови. So- Надо выдавить с помощью мышц к сердцу. So the goal is, with the help of muscles, squeeze the blood into the heart cavities. Поэтому в плавании можно увеличить, так сказать, дилатацию сердца с помощью плавания, допустим, в ластах, ногах, на ногах, да, с ластами. So even in swimming, then you can increase the cardiac size by swimming with fins and primary involved legs. So because swimming by leg action produces very different blood flow than swimming with arms. Лопаточки на руках. Одновременно руки, ноги должны работать. So, and also can be used the, not fins, but whatever you call paddles on the hands, also to increase resistance, to increase the blood flow to the heart. В этом случае будет большой поток крови. So in this case, there will be increased blood flow to the heart. Ну, наша практика показывает, что растянуть сердце можно очень быстро и мощно с помощью езды в гору на велосипеде. So the research they did in cycling showed that cycling up the hill on a bicycle increases the size of the heart very rapidly. Надо, чтобы темп был низкий, а давление на педаль почти максимальное. So they use very low revolutions per minute, but maximum resistance because it's up the hill. So the resistance is high, revolutions are low, so the blood flow increases to the heart, and through this process, the hearts are grow very rapidly. В этом случае к сердцу идет мощный поток крови. So because of a large amount of blood entering the heart cavities. То есть вот такого рода средства являются основными для того, чтобы растянуть сердце, повысить его возможности по доставке крови. So this type of activities lead to increase of myocardium size, which through the blood flow, increase of the blood flow to the heart. Иногда некие генетические особенности мешают этому процессу, и приходится некоторым спортсменам говорить, что результаты, допустим, в лыжном спорте уже не будет хорошим. So, but based on genetic predisposition, some people just not capable to increase myocardium size, in which case they never going to achieve results in particular sports like cycling or skiing. А этого же спортсмена можно было бы посадить на велосипед, и он бы выиграл у Армстронга. So, but from other stand, not cycling, let's say skiing, he not going to be successful, but the same exactly athlete can be very successful bike racer. Но очень трудно убедить лыжника стать велосипедистом. Yeah, but with all the assessments they do, and when they see that limitation, which is almost guaranteed that person cannot achieve result in this particular sport, to convince this athlete to switch sport is almost impossible. Was there? Have they ever tried that type of training with somebody on a beta blocker? Вы когда-нибудь пробовали такой тип
тренировки у людей, которые принимают бета-блокаторы. Бета-блокаторы запрещены, поэтому мы не использовали это. No, they didn't test it on the people on beta blockers. Поэтому нельзя использовать. Do you think that might? Но это может дать эффект. He thinks, just hypothetically, he thinks it can produce effect, but he can't state that because they didn't research it. Потому что пульс не растет, а кислород нужен, тогда приходится растягивать больше. So because the heart rate stays low, but the oxygen requirement is still high, so there is possibility that heart will start growing. Ну и последняя иммунная система. Здесь мы долго говорить не будем. So, and quickly we will cover immune system before we go into applications. Первое, у спортсменов с высшей квалификацией, которые тренируются по старым методам, иммунная система перестает работать на пике спортивной формы. So, people who train based on old methodologies of training, normally the immune system stop working properly on the peak form. So, when they are in the state of the highest physical development, the immune system stop working normally. Это связано с истощением эндокринной системы. So that is based on exhaustion of endocrine system. Но если поменять методику тренировки, But if you change the methodology of training, то на самом деле на пике спортивной формы будет самое лучшее состояние эндокринной. we can achieve actually the highest function of immune system at the peak form. А состояние иммунной системы зависит прежде всего от тестостерона. And the state of immune system depends on the testosterone levels. Поэтому если вы используете регулярно тренировки с повышением концентрации тестостерона в крови, So that's why a type of training that leads to increased levels of testosterone то иммунная система будет в порядке. also lead to increased function of immune system До тех пор, пока железа не истощится. until the exhaustion of the glands. И в этом случае уже будет работать законы стресса, связанные с Гансом Селином. At which case, with exhaustion of endocrine glands, the rules or laws of stress defined by Hans-Selye will be applicable. Ну и состояние эндокринной системы, иммунной системы также зависит от витамина В12 и селена, допустим. So, and of course, vitamin B12 has very high relation to function of endocrine and immune systems, Ну и в принципе все эти модели and selenium too. доведены до математики, и мы получаем некоторые биохимические процессы исследования. So all this knowledge of biological functioning, they took and created mathematical models to predict changes in those systems. Но мы на этом останавливаться не будем. So we will not stop right now. This is the software that actually predicts those remodeling of those systems. Ну и вот специально остановимся на вопросе, связанном с энергообеспечением соревновательной деятельности или, так сказать, какого-то тренировочного процесса. So we will now talk about energy production during competitive activity. Ну, мы взяли, так сказать, некую статью из журнала «Спортивная медицина». So they took a article in the Journal of Sport Science И там and Medicine. представлен вингейт-тест 90-секундный. And there is data about a 90-second Wingate test. Это затраты, так сказать, производства энергии с помощью This is, потребления кислорода, окислительный потенциал. production of energy using oxidative utilization of oxygen. Очень важно заметить, что стабилизация происходит на 30-й секунде. It's very important to pay attention that this stabilization happens on the 30th second. К сожалению, думают, что это должно произойти на 5-й минуте. Вот эта стабилизация до сих пор думают, происходит на 5-й So минуте. most people think this stabilization happens on the 5th minute of activity. А на самом деле на 30-й секунде. In reality, after 30 seconds, this stabilization Из-за happens. этой ошибки происходит переоценка мощности работы анаэробного гликолиза. So based on this mistake, the assumptions about anaerobic glycolysis are not accurate. Вот на
вот это вся энергия, которую выработал человек. So during 90 seconds, this is all the energy that human created. Это вот то, что связано с продукцией анаэробного характера. This is production of energy using anaerobic pathways. Ну, а дальше мы проводим вот эту линию, And if we draw this line, которая отделяет значит, фосфогенный источник энергии от фосфат от анаэробного гликолиза. so it can separate ATP production and anaerobic glycolysis, И мы using видим, что anaerobic glycolysis. кислородный долг, связанный с анаэробным гликолизом, вообще не может быть больше 1 литра. And this shows that oxygen dolg, Дефицит. the oxygen deficit cannot be more than 1 liter. Маргария это показал еще в 70-е годы прошлого столетия. Margari already showed that in the previous century, 1970s. Но большинство думает, что гликолиз очень важен. But lots of people still think that glycolysis is very important. На самом деле никто не умеет считать, сколько энергии пошло с помощью этого анаэробного гликолиза. But nobody can calculate the energy created by anaerobic glycolysis. Поэтому забудьте про анаэробный гликолиз, он всегда в порядке, он всегда есть. Он необходим для того, чтобы работали митохондрии на пирувате. So his statement is that forget about anaerobic glycolysis. It's always in a state of whatever you want it. And Этих ферментов гликолиза больше в окислительных мощных волокнах, чем гликолитических, как ни странно. окей, надо повторить, потому что мы... Ферментов гликолиза больше в окислительных мышечных волокнах, чем в гликолитических мышечных волокнах. Oh, the not ferments, the Энзим, enzymes of glycolysis more in oxidative muscle fibers than in the glycolytic muscle fibers. Так что это очень важно заметить. Эта информация тоже как бы уникальная. So this is also unique information. И она вытекает из более корректного понимания процессов. And this information leads us to understand more correctly the training process. Ну, а теперь начинается раздел науки, который называется спортивно-педагогическая. So, and now we will talk about methodology. Before it was pure biology, so methodology now. И, естественно, любой тренер начинает с того, что он тестирует спортсмена. And every coach starts with testing of the athlete. Это можно сделать педагогически, So we can do from pedagogical standpoint но testing, лучше это сделать в лаборатории. but it's better to do it in the lab. Вот вы должны прийти в лабораторию, она должна дать результаты. Пропорцию быстрых и медленных мышечных So this is what should be measured, пропорцию the most important information to measure in силу athlete. окислительных, массу митохондрий, степень капилляризации и развитие кардиосистемы. So I do not need to translate it, so it's clear, right? So what needs to be measured. Так вот, ни одна лаборатория эту информацию не выдает. But the interesting thing is you're not going to find any lab that will do this type of analysis for you. В лучшем случае они дадут МПК, то есть So in the best case, they will give you VO2 max и анаэробик threshold. and an aerobic threshold. Ну, а в нашей лаборатории мы это все выдаем. So in their lab, they actually concentrate primary on those parameters. А разница не в методиках, разница не в том, что мы какие-то оригинальные, так сказать, способы тестирования. Мы по-другому интерпретируем. And the difference is not in the different methods of assessments, but different methods of interpretation of data. Ну, мы тестируем обычно на эргометре для ног и эргометре для рук. So they do separate assessment on ergometer for legs and separate assessment for on ergometer for arms. И оцениваем не вообще организм, And а мышечные группы. they evaluate the muscle groups. И в результате получается то, что получается во всех лабораториях мира. Ступенчатый тест
And what they get, same as in other labs, the step tests, и данные о росте пульса, information about heart rate behavior, легочной вентиляции pulmonary ventilation, и лактата. and lactate. Если думать, что организм клетка, то интерпретация будет такая. If you think that organism is one cell, then interpretation will be like this. Пока не образуется лактата, идет While there is no lactate accumulation, окисление жиров. so we see oxidation of fats. Потом Or подключаются lipids. углеводы, и вот эта зона называется смешанный режим. Then we also start utilizing carbohydrates, and it's a mix area or mix zone. А потом начинается чисто, так сказать, гликолитический. And after that is purely glycolytic processes. А при этом, если потребление кислорода, никто не пишет. But nobody writes about what is the oxygen consumption during those phases. Но такая интерпретация на очень простой модели, конечно, некорректна. But this type of interpretation is incorrect. Надо включать сюда законы физиологии, законы So, рекрутирования мышечных If волокон. you start applying the rules of recruitment of muscle fibers to these scales, then interpretation will be very different. Поэтому пока не образуется лактат, это означает рекрутируется окислительные мышечные So before lactate accumulation, it means that it's a recruitment of oxidative muscle fibers. Когда они закончились, When oxidative muscle fibers are recruitment is completed, включаются так называемые промежуточные мышечные волокна. so the mixed muscle fibers are activated. А в них митохондрий не хватает, чтобы весь пируват перерабатывать. But they don't have enough mitochondria to deal with pyruvates. То есть они недостаточно тренированы. They are not properly trained. А потом, когда они заканчиваются, And when those muscle fibers are exhausted, и мы включаем уже чисто гликолитически, то концентрация лактата начинает резко. and we start utilizing primary glycolytic muscle fibers, then acceleration of lactate is rapid. Соответственно, мы определяем аэробный порог и So this way we анаэробный порог. can define aerobic and anaerobic thresholds. Как правило, они соответствуют логике оценки этих порогов по легочной вентиляции. So it's similar as the assessment of those parameters with pulmonary ventilation. К сожалению, в литературе там не все четко договорено, потому что вот этот вот порог по лактату тоже называется анаэробным. Вот этот вот анаэробный по легочной вентиляции, а этот анаэробный порог по лактату. Yeah, unfortunately, in the literature, they call both of those, lactate and ventilatory, both anaerobic thresholds. So you can see it, the first one and the second one break in the line. In literature, will be called anaerobic threshold. Но для тренеров, конечно, ясно, что вот этот порог правильный, потому что он соответствует 4 миллимолям But лактата. for us as coaches, it's more important to understand it's a second break that truly is an aerobic threshold. Ну и, короче говоря, мы можем определить силу окислительных мышечных волокон по сопротивлению на биоэргометре. And we can calculate the power of oxidative tissues by resistance on ergometer. А окислительные и промежуточные по силе, которые зафиксированы на биоэргометре в момент анаэробного порога. And oxidative and mixed muscle fibers by По силе на биоэргометре uh, в момент анаэробного power produced on ergometer. Таким образом, вот те перечисленные показатели, которые я там показал, мы вот с помощью правильной интерпретации можем выдать для любого спортсмена. So by proper interpretation of this data, they can provide much better solutions for training based on the balance between oxidative and non-oxidative tissues, glycolytic tissues. Биоэнергетики, они не знают нейрофизиологии, и когда им показываешь вот этот график, а это электрическая активность мышц при выполнении... So this is electrical activity of the muscle during the ergometer step test. То тут по электрической активности тоже можно найти аэробный порог. So even by electric activity, we can identify an aerobic threshold. А это доказывает, что идет рекрутирование мышечных волокон.
And it's the same thing. It proves the concept that anaerobic threshold is related to recruitment of muscle fibers, Поэтому the type of muscle fibers. Поэтому крупнейшие специалисты в области биоэнергетики, мышечной деятельности, к сожалению, очень сильно ошибаются, когда представляют информацию. And if we talk only to specialists in bioenergy, purely bioenergy, very often they actually making mistakes at making their claims on what the anaerobic thresholds are. Ну и вот что касается классификации мышечной по митохондриям. And what about the classification of muscles based on mitochondria context? Ну, на самом деле все нормальные люди, у них 50% там первый тип, 50% второй тип. So the average person would have 50% of each type of muscle Четырехглавые мышцы бедра. in the quadriceps. Но вот если человек лежал в госпитале, у него был инфаркт миокарда. то So, он but if people are stop moving, let's say they in the hospital during myocardial infarction. Так вот, они встают, и у них сразу начинает появляться молочная кислота. Даже So then, even with simple just stand-up position, they immediately start accumulating lactates. So without any activity, just by simply standing up from the bed. это означает, что у них нет окислительных So веществ. it means without physical activity, all muscle fibers become glycolytic, even slow twitch fiber. Тренироваться, то постепенно их число растет. И вот And of course, as they start physical activity, the oxidative capacities of muscles start increasing. Of course, easiest way to do it in a slow twitch fiber, and then the accumulation of lactate start dropping. Ну и теперь мы приступаем к еще одному, так сказать, полезному делу. Начинаем разрабатывать методы тренировки. So now we will start talking about methods of training. С точки зрения физиологии, что можно развить в мышечном волокне? So from standpoint of physiology, what can we develop in the muscle fiber? Ответ очень простой. So the answer is very simple. Можно изменить количество миофибрил. So we can change number of myofibers Это называется гиперплазия. or hyperplasia. И тогда растет сила и скорость сокращения. And then we will have increased the strength and the speed of contraction. Ну, при преодолении определенного внешнего сопротивления. So in response to resistance of the outside force. Другое, что можно поменять, массу митохондрий. So we can also change mass of mitochondria. И от этого будет зависеть продолжительность выполнения стандартной работы. And mass of mitochondria will lead to increased time of the work. Ну, заданной мощности. Yeah, so you can, with the same exactly power output, you can work longer, basically. Что еще можно поменять? So what else you can change? В принципе, можно поменять массу гликогена, So you can change mass of glycogen. капельки жира, можно увеличить капельки. We can change the droplets of fat or В lipids. большинстве видов спорта ни гликоген, ни жир не определяет спортивный результат. But in most sports, neither glycogen or fat define the performance. Поэтому должно существовать две группы методов. So there has to be two type of methods Одни методы or two направлены- groups of methods. Первая группа на гиперплазию миофибрил, So one group of methods should target hyperplasia of myofibers, а другая группа методов на гиперплазию митохондрий. another group of methods on hyperplasia of mitochondria. А внутри каждой группы может быть дополнительные, так сказать, виды или методы тренировок. And in each group, there can be different types of training. Ну, и прежде всего гиперплазия в гликолитических мышечных волокнах. And hyperplasia in glycolytic type of muscles, Одна методика. one methodology of training. А в окислительных мышечных волокнах Hyperplasia in slow twitch fibers, very different methodology of то training. же самое и для митохондрии, для окислительных, для промежуточных. The same for mitochondria, depending where you want to create mitochondria, the methodology of training will be different. Там тоже появляются дополнительные методы тренировки. Вот мы сейчас некоторые из них рассмотрим. So we will look at some of those methods. Ну, естественно, надо опираться на законы биологии.
So obviously we need to depend on biological laws, И надо определить главные факторы, которые определяют гиперплазию. and we need to talk about primary factors that define hyperplasia processes. Ну вот мы выделили 4 главных. Кроме того, So могут быть four еще primary points we will discuss. Значит, аминокислоты это строительный материал. Amino acids. И поэтому тот, кто хочет прибавить в мышечную массу, So if you want to increase muscle mass, you have to use more amino acids, obviously. протеины животного происхождения. And it's better to be the animal type of proteins. Нужно сделать так, чтобы появились гормоны, а для этого нужно создать стресс. So we also have to increase hormonal presence through stress И тогда мы надеемся, что будет выделяться гормон роста из and stimulate the а из гормона growth hormone and testosterone presence. должен появиться свободный креатин, Creation of a free creatine, а он появляется, когда клетка работает. and it only happens when the cell is function to its maximum capacity. И чем больше свободного креатина, тем интенсивнее идут процессы. And the more free creatine, the more active the processes are happening. Обмен энергии между митохондрией и The exchange of energy between mitochondria and myofiber, между митохондрией и ядром, где набирается информационная РНК. and also mitochondria and DNA. Ну и последний фактор главный – это концентрация ионов водорода. And the last factor is concentration of hydrogen ions. Из биохимии хорошо известно, что существует оптимальная концентрация ионов водорода, которые From biochemistry, we know there is optimal concentration of hydrogen ions обеспечивают правильную работу энзимов, that creates proper function of enzymes, и проницаемость мембран тоже увеличивается. and the penetration of membranes is increasing as То well. есть гормоны легче начинают. So hormones are much easier, can penetrate the cell. Вот если все 4 фактора будут задействованы одновременно, So if all these four factors are happening simultaneously, тогда мы добьемся гиперплазии. so in that case we will achieve the best rate of hyperplasia. А теперь это надо реализовать в педагогические методики. So and now from pedagogical standpoint, so how the exercise would look like. Любой метод можно расписать с помощью вот этих вот параметров. So any method we can explain from those parameters, standpoint of those parameters. Интенсивность сокращения мышцы, Intensity of muscle contraction, интенсивность упражнения или темп, intensity of exercises, продолжительность выполнения упражнения, duration of exercises, интервал отдыха между сетами, rest interval, число подходов number of blocks, not blocks, but и сколько раз в неделю надо тренироваться. and how many times per week. Ну, неделя выбрана как удобный вариант для построения. Number of sets. Sorry, my brain stopped working already. А теперь надо численно определить все эти параметры. So and now we need to quantify these parameters from numeric value. Мы это делаем чисто теоретически. So we're doing it purely theoretically. Вместе с вами прямо вот сейчас. So we can do it right now. Значит, какая интенсивность сокращения, чтобы произошла гиперплазия в гликолитических мышцах? So what is the intensity of muscle contraction to create Они начинают response. рекрутироваться при очень высокой интенсивности. So they only get recruited with very high intensity. Ну, обычно это где-то 80%, тогда почти все рекрутируется. So 80% or higher, that's when all the muscle fibers are Могут быть recruited. варианты тренировок, когда интенсивность будет и 60%, и 100%, но там уже нюансы появляются. So it can be that 60% also, but there are different rules for that. Темп выполнения упражнения, мы пишем здесь и 10%, и 100%. So intensity can be 10%, can be 100%. 10% это когда силовое упражнение, So 10% of it's when you do the resistance training. а 100% это спринтерская подготовка. So 100% when you do sprint type of high velocity type of Поэтому activity. сразу, так сказать, некое удивление может быть. Оказывается, бегая спринт, можно заниматься гиперплазией
So by running sprint, we actually can stimulate hyperplasia of myofibers. И поэтому вроде бы называется какая-то скоростно-силовая там пауэр-тренировка, а на самом-то деле гиперплазия миофибрил. So we can call it speed power training, or we can also call the same exact activity hyperplasia of myofibers type of training. Продолжительность выполнения упражнений. Duration of exercise. Если это силовое упражнение, то So if it's a strength exercises, истратить очень много АТФ и креатин-фосфат, we have to spend a lot of ATP and creatine phosphate. чтобы вот эти вот метаболические процессы и пластические процессы были интенсифицированы. To intensify metabolic processes. Вот поэтому получается за 20-40 секунд в одном подходе, если вы делаете такую продолжительность, вы получаете очень высокую So концентрацию. each set would have to last 20 to 40 seconds. Но чтобы создать стресс, надо делать до отказа. But to create stress, this type of 20 to 40 seconds should be done until full inability. И сделать еще два движения лишних. And maybe try to go above that by trying to do more. Человек не может поднять груз, штангу, но если есть инструктор, тогда он может буквально So пальцами помочь поднять еще to два complete exhaustion, so when they can't push anymore, maybe with little help, you can stimulate them to И do это that самое anyway. главное, потому что здесь самый сильный стресс. And it's самое большое important выделение because this is гормонов. where the primary stress is created. So, Дальше идет интервал отдыха. Какой должен быть? rest intervals Между подходами. between sets. Оказывается, не 2-3 минуты, как это делают культуристы. So not 2 or 3 minutes like bodybuilders normally do. А 5-10 минут. So а 5-10 minutes. Еще должен быть активный отдых. And this rest should be active. То есть на самом деле вы сделали силовую тренировку, садитесь на велоэргометр и тихонечко крутите педаль. So if you've done this set of this type of exercises, you can also go to your ergometer and do very light physical activity or just walking around. Почему? Да потому что надо убрать ионы водорода. Because we need to get rid of hydrogen ions Иначе that were будет created. сильнейший катаболизм. Or we will stimulate catabolic processes. А если будет катаболизм, то, естественно, сила развиваться не будет. And if catabolic processes are activated, then the strength component is not going to increase. Тот, кто работает с весами, они знают, что если отдыхаешь 2-3 минуты между сетами, то больше 5 сетов сделать вообще не So if you rest only 2 to 3 minutes in between sets, you know that you can't do more than 5 sets. That's max. Мышца убита. So the muscle is destroyed И at that time. бодибилдеры счастливы, они думают, что это правильно. So and bodybuilders are happy because they think this is exactly what the training effect for them is. На самом деле от этого сила вообще перестает расти. But if we look from standpoint of strength, this does not increase strength. Слишком велик катаболизм. Very high catabolic effect. Чтобы компенсировать, To- катаболизм усилить надо. To compensate and increase anabolic effect, Вот тогда принимать анаболические стероиды. so that's why they start using anabolic steroids. А на самом деле не надо никаких анаболических стероидов. But in reality, we can do it without anabolic Надо steroids. правильно отдыхать. Just by simply doing the proper recovery can significantly shift this process. И в этом случае для развития можно сделать не 3-4 подхода, а 9 подходов и даже So, больше. and because of that, if you apply more rest, you can do not 1 to 3, let's say, sets, but up to 10 sets, and still get training effect. И, естественно, больше, чем раз в неделю нельзя поднимать. But of course, more than once per week, this type of activity will be not advisable. При желании развития, да? Если когда хочешь развиваться, больше, чем раз в неделю нежелательно. So more than once per week is not advisable again. Причина очень простая. The- Миофибрилы строятся очень долго. Myofibers, it takes time to build myofibers. То есть вот за неделю там на 80-90% строится миофибрил. So in 1 week, only maybe 80 to 90% myofibers are built. Концы вот этих вот And the миофибрил, ends of the они myofibers, строятся месяцами. that requires month of training to really develop the ends of myofibers.
Вот мы чисто теоретически разработали методику развития сил. Внешне это очень похоже, если брать 70% от максимума, So- тренировку, которую разработал Бергер еще в 50-х годах. So actually, they came to this conclusion through all the research, but it's very similar to what Berger, I don't know who that is, developed in 1950s. Это известный Berger, специалист в области, так сказать, поднятия тяжести, и все штангисты его, естественно, знают. Amerikansky. Американский. So all the weightlifters probably know him because he's an American. А в России знают, потому что Зацорский опубликовал эти данные. And in Russia, he is known because Zatsiorsky published his data. Ну, теперь посмотрим, как, ну, а раз, так сказать, теория и практика сходятся, ну, And давайте because посмотрим. theory and practice actually show the results that can be quantified, Это означает, вот те модели, которые я рассказывал, та it means теория, the models that he was discussing before она корректна. are correct. Ну, а результат-то какой будет? So, and what is the results? Тут написано по-русски, не обращайте внимания. So there is some Russian language, don't pay attention. Видно, что первый тип мышечных волокон за 20 недель So тренировки 20 weeks of training, the type 1 muscle fibers, поперечное сечение увеличится. the на cross 15%. fiber increased by 15%. А второй тип мышечных волокон Type 2A by 45% and type 2B by 57%. какой вывод? So what is the conclusion based on Когда this мы data? занимаемся гиперплазией, значит, миофибрил гликолитических мышц, So the conclusion is when we working on the hyperplasia of myofibers and glycolytic, мы никак не развиваем окислительные мышечные волокна. we don't develop oxidative muscle fibers. А почему это происходит? Потому что не накапливаются ионы водорода в окислительных мышечных волокнах. Why it's happening? There is no accumulation of hydrogen ions in the slow twitch fibers. Причем, если вы вспомните слайд, который показывал Хэнк, So if you remember the slide that Hank was showing, а он показал биопсию у спринтеров, so he was showing biopsy in sprinters, и там оказалось, второй тип имеет поперечное сечение 10 тысяч, and it showed that type 2 had cross section of 10,000, а окислительные, ну, как у нормальных людей, там в пределах 5-6 тысяч. and oxidative fibers only 5 to 6,000 cross section. Показывает то, что спринтерская работа, вот скоростно-силовая работа, динамическая работа, она не способствует гиперплазии миофибрил в окислительных. So it's proof that speed and power work does not lead to hyperplasia of muscle fibers in the slow twitch muscles. Ну, а раз вы должны теперь разработать, Uh-huh. должны разработать методику тренировки гиперплазии миофибрил в окислительных мышечных волокнах. So, but it's also for some events important to have hyperplasia of myofibers and slow twitch fibers. Ну, естественно, мы это разработали чисто теоретически еще в 80-е годы. So they developed this methodology again on a theoretical basis in 1980s. Потом были написаны кандидатские, то есть вот PhD-диссертации. So there's many PhD dissertations that they defended based on this work. В последнее время стали в литературе появляться статьи, похожие на тот метод, который я вам сейчас рассказал. And only now in the Western literature there start appearing articles that are similar to what they've done in 1980s. Значит, метод гиперплазии. Тут So не method of- хватает myofibers Method of hyperplasia of myofibers в оксидативных мышечных волокнах. in oxidative Факторы muscles. те же самые, они не So the меняются. factors are the same that create the conditions. Но если мы имеем for hyperplasia. случай динамической работы с хорошим кровоснабжением, то в окислительных мышечных волокнах никогда не накопятся ионы водорода. But the problem is with fast and dynamic movements, there will be no concentration of hydrogen ions in the slow twitch fibers. Поэтому задача во время упражнений сделать так, чтобы мышца не дышала. Чтобы она So не the потребляла кислород. goal is to stop the oxygen delivery to the muscle.
тогда будет накапливаться ионов водорода. Only under those conditions the ions of hydrogen will be accumulated in slow twitch Для fibers. этого придумали ну, разные варианты, и за рубежом тоже, но один из вариантов рот закрыть, не дышать. So there is many different methods. Some methods require just stop breathing, which is not the most efficient. Так никто не пробовал. Но другой способ, можно перевязать резиной. So other method where they stop the blood flow by tightening the parts of the body parts and do exercises under that condition. Будет увеличение силы окислительных мышц. So in that case, actually, it does happen, the Но так slow twitch. поступают люди, которые плохо знают физиологию. But this is for people who don't understand physiology. Even though you can achieve results, some results using that method, it's not very good. Классическая информация, когда мышца напряжена на 30%, то через нее кровь уже не поступает. So classic, we need to understand simple information. If muscle is contracted by 30%, the blood flow stops. Поэтому разрабатываем методику тренировки. Интенсивность какая? Ну, 10% это для рук. Это вот компьютерщики. У них руки совсем плохие. Вот, The method would be intensity of muscle contraction, 10 to 60%. А если ноги, то они как... Well, normally 10% for upper body and 60% for the lower body. А дальше им надо выбрать темп. Темп, как правило, медленный, спокойный. So then intensity from standpoint of rhythm, because the first intensity would be, let's say, from weight standpoint, from 1 rep max. So the second type of intensity, the rate at which you perform activity. So less than intensity, less than 50%, so it's pretty slow movement. Дальше. Продолжительность выполнения упражнений. Ну, пишем где-то порядка 30 секунд. So approximately 30 seconds. Но она может быть и 20 секунд, и 40 секунд. It can be 40 seconds as well. Главный принцип. But the main principle is, Я согнул ногу, она начинает напряжена мышца. but the principle is muscle is under stress at all times. Вот это So, упражнение назвали статодинамическим. so it's start a dynamic movement where there is absolutely no phase of relaxation. So it's a constant movement. Через мышцу кровь не идет, и она So через 30 секунд начинает болеть. And in that case, the blood flow through the muscle stops, and within first 30 seconds, you start developing a pain in the muscle. Это боль, это стресс. So the pain is stress, И поэтому начинает гормоны выделяться. and that's why you start have significant release of hormones in the bloodstream. И вот эту боль надо потерпеть еще хотя бы 2 раза. And you have to go through this pain at least for a couple more repetitions. То есть отказ происходит не потому, что не можешь сделать упражнение, а просто очень больно. So normally they stop doing this type of exercise not because of inability to do it, because of sharp pain. Ну, а дальше начинается уже усложнение. Мы можем сделать так, что вызвать недовосстановление мышцы. Мы можем работать 30 секунд отдых, 30 секунд работы. So, and also important part is not full recovery. So after 30-second application of this type of activity, there is only 30 seconds rest, or 40 seconds, whatever that might be. У бодибилдеров это называется суперсет. So, which is known as a superset for bodybuilders. Ну, и, соответственно, в одном суперсете мы делаем от 3 до 6 подходов. So in one superset, they normally do up to 6 А sets. всего для развития делаем 9 суперсетов. And they can do all the way up to 9 supersets. Самое большое, что наши борцы делали, 56 подходов. So the highest number he knows in wrestling team, 56 sets. Ну и, соответственно, для развития больше одного раза в неделю мы на одном So obviously it cannot be done more than once per week. Соответственно, борцы, у них много мышечных групп, поэтому они тренировались каждый день. So, but because there are multiple muscle fibers, and if you have to do
56 sets just for one muscle group. It means these wrestlers did this type of training every day, but for different muscle Там fibers, получается так, для for different развития, groups. для развития сначала руки тренируются, на следующий день туловище, на следующий день ноги. So Это для развития. they would Потом do, 3 тренировки тонизирующие. То же самое, yeah, so только they would do 3 days in a row developmental type of activity for each muscle group, and then 3 next days stimulative type of activity for the same muscle groups. Ну, для окислительных мышечных волокон такие большие объемы возможны, поскольку они очень быстро избавляются от молочной кислоты. But this type of approach, of course, only possible for slow and oxidative muscle fibers because there is no long-term negative effect and their ability to recover are pretty rapid. So this type of approach for previous, like high threshold muscles will not work. Почему так эффективна вот эта суперсерия? So why is these supersets are so effective? Потому что вот во время работы концентрация креатинфосфата снижается, а свободного креатина, естественно, растет. So because during this type of session, the concentration of creatine phosphate decreases and the presence of free creatine is increasing. И поэтому свободный креатин при повторении очень долго держится внутри мышцы. And because of that, the free creatine is present in the muscle for a prolonged period of time И активизирует пластические процессы в ядре. and activates plastic exchanges in the cell. Ну, а в результате мы вот получили значит, сравнение динамического режима работы со статодинамическим. So this is comparison on research they did with dynamic type of approach and statodynamic type of approach Для различных мышечных групп. Это, вот, for different muscle groups. это гастрокнемус, кнемус. Ну и, соответственно, мы видим, что происходит по сравнению с контролем прибавка в объеме мышцы, прибавка в силе. А что касается лактата, то в статодинамическом режиме даже больше, но это не страшно. So, and that's interesting actually. The lactate accumulation during started dynamic type of activity is actually even higher than lactate accumulation at dynamic type of activity. Креатин-киназа Creatine, в статодинамическом режиме даже меньше. То есть степень creatine повреждения kinase, actually, минимальна. the damage creatine kinase is much lower. Гроз гормона больше в статодинамическом режиме. So the growth hormone actually much higher at statodynamic type of activity. Инсулиноподобный фактор роста тоже больше в статодинамике. Insulin also higher in the statodynamic. Ну и кортизола, в общем-то, небольшая величина. And cortisol is the same. То есть воспалительных особых процессов не было. So there is no processes of Ну а самое главное, биопсия показала, что в этом случае происходит, так сказать, гипертрофия первого типа мышечных волокон. so and by biopsies it's clear that in that case it's a hypertrophy of a slow twitch fibers, А это в этом случае происходило. and in that case hypertrophy of second type 2 muscles. Ну а теперь группы методов развития митохондрий. So and now the hyperplasia of mitochondria methods. Вот красное это миофибрила, So red is myofiber а вокруг один слой митохондрий. and one mitochondrial, one layer of mitochondria. Так вот, двух слоев не может быть. So there is no way for two layers are not possible, only Поэтому в one. окислительных мышечных волокнах имеется предельное развитие миофибрила митохондрий. So that's why in slow twitch fibers there is a maximum concentration of mitochondria already. Если мы вдруг хотим, чтобы они были функционально лучше, So if we want to increase functionality of slow twitch fibers, то надо менять морфологию. so then we need to change morphology of the muscle. Что надо сделать? Надо добавить новые миофибрилы. So you have to create new myofibers, Получается структурная основа для наращивания новых and митохондрий. that creates a new structures for new mitochondria. Ну вот специально проводили исследования, показали, что действительно, если проводить силовую тренировку совместно с аэробной тренировкой,
то происходит повышение порога аэробного обмена вот за счет только So this type of training, actually, they have done research and prove also significantly increase the velocity at anaerobic threshold and velocity at anaerobic threshold. Ну, а теперь можно даже конкретный пример привести. And this is example. Студент, который гребет на So каяке, this is a kayak paddler. и он не может выполнить норму мастера спорта у нас в России. So and he cannot achieve, for example, certain type of results, which would be considered like all-American here. We have different qualifications in Russia, but let's say all-American. The goal is to achieve all-American result. Ну, я ему говорю, что ты неправильно тренируешься. So А он мне спрашивает, откуда вы знаете? the conclusion was to change his training process, to which Viktor Nikolaevich was explaining why the process that was undertaken was incorrect for this particular Ну, person. я знаю, как тренируется во всех видах спорта. So, and have an experience in all sport types. И вероятность того, что он тренируется как-то иначе, как это обычно принято, очень And the probability of that he uses conventional type of training was very high. Но мы ему сказали, приходи в лабораторию, мы проконтролируем тебя. So they invited him to the lab to do the control training. Вот он пришел, у него анаэробный порог на 90 ваттах. Это So соответствует at the first test, his anaerobic threshold was at 90 watts. это совсем... It's a very poor result. Мы ему говорим, тебе надо нарастить массу окислительных мышц. So the goal was to increase the mass of slow-twitch fibers, А для того, чтобы oxidative muscle, эксперимент был действительно научным и чистым, and to make sure that experiment was truly scientific, and мы ему запретили выполнять циклические упражнения he was banned from any type of cyclical activities в любой форме. in any form. Лыжи нельзя, Not skiing, not biking, not running, no cyclical activities of any type. а чего надо делать? Надо наращивать мышечную So they массу, only use действительно resistance очень training to target slow twitch fibers. мало. Он делал каждую неделю 2 силовых тренировки. So he did 2 resistance training sessions per week. А упражнения очень простые. Статодинамические, So statodynamic activities. жим лежа. So with bench press, Видите, не полное выпрямление, а не полное of course, сокращение. it was not full, so it was done in a small ranges with constant tension, muscle under tension. Второе упражнение, он ложится грудью на And the second exercise, lying down, и подтягивает. typical rowing and pulling type of activity of the barbell. Максимальная сила была в том и другом упражнении 100 килограмм. So maximum was 100 kilos in both type of exercises. Поднимал 60%, то есть 60 килограмм штанга. So maximum, so the weight was selected as 60 kilos, Через 4 60% of max. через 4 Within 4 months, у него максимальная сила стала 150 килограмм, so his maximum went to 150 kilos, so he could do 150 kilos а in работал- both type of работал activities. с весом 90 килограмм. Even though, and his work weight went to 90 kilos, because you still have to keep it under Потом 60%. он сел в лодку, And when he was finally introduced back to the kayak, продолжал делать силовые упражнения 2 раза в неделю. and start doing cyclical activity with continuation of the same type of resistance training. И делал интервальную там, скоростную тренировку в байдарке. Там по 10 секунд, по 15 секунд. And he was introduced to very short 10 seconds interval training. Через 1,5 месяца он стал мастером спорта. So his results even in a specific sport increased significantly. Потом He стал became чемпионом России по he became a Russian champion. Это вот его состояние было новое. So this is his new condition after this type of training. Мы продолжили такой же вариант тренировки. Через год у него вот здесь стал аэробный порог. So здесь анаэробный. within first year, this is where aerobic threshold and anaerobic threshold changed. Это соответствует уровню
So this is already the international level results he starts showing. Его взяли в национальную сборную So he is команду, member of national team. и через 3 недели убили его. But after entering national team and changes his type of training to long endurance, high outputs, his progress stopped. Так у нас обычно бывает. Because a typical type of training is long distances, high volume, high intensity, and that just Ну, а теперь еще один метод гиперплазии митохондрий уже при кинетических мышцах. And another method is hyperplasia of mitochondria and glycolytic muscle. Все тренеры Groups. без исключения занимаются только этим. So all coaches, without exception, know very well how to do this. Только они не догадываются, что они это делают. They may not understand that this is what happens, but that's what they more likely doing. Что надо сделать, чтобы митохондрии появились в гликолитических мышечных волокнах? So what does need to happen to create mitochondria and Для этого надо создать glycolytic muscle вот fibers? эти вот факторы биологические внутри мышечных волокон. So this is the factors that you have to create inside the muscle fiber. Ну, сначала оно должно быть активно. So first of all, the muscle fiber has to be active. Должны быть достаточное количество аминокислот, потому что надо строить. And of course, presence of amino acids is crucial. Должны появиться гормоны анаболические. Have to produce anabolic hormones, of course. Но поскольку это гликолитические мышечные волокна, это скоростные упражнения, скоростно-силовые гормоны всегда появляются, поэтому эта So задача решается. it's a speed and power activities, and in response to those, hormones always get released, so that's easy. Обязательно должен быть кислород в крови. The presence of oxygen in muscle and the bloodstream is mandatory, И ни в коем случае нельзя сильно закисляться. and no hydrogen ions or hypoxia. Если происходит сильное закисление мышечных волокон, So if there is hypoxia and high levels of lactates, то ион водорода проникает в митохондрии, then hydrogen ions penetrate the mitochondria. превращается в воду, митохондрии набухает, So mitochondria goes through edema effect и and начинает destructs. разрушаться, лопаться. Destructs. И поэтому спортивная форма теряется. And because of that, the sport form decreases. Ну, отсюда надо построить метод тренировки вот по тем параметрам, которые мы в прошлый раз обозначили. So this is the methods of training for that. Интенсивность какая должна быть? Очень высокая. So 60-100%. intensity of activity in this case is very high. Естественно, 100% теоретически, реально. Theoretically 100%, but in reality, what is 100%? It can be anything. Травматизм, да. Yeah. Интенсивность упражнения тоже высокотемповые упражнения. Вот типа того, что Хэнк рассказывал, спринтерские So упражнения. intensity in velocity, measured in velocity, Там also мне high. понравилось, что, так сказать, внешнее сопротивление меняется от 100% там, до 23%, а интенсивность выполнения всегда остается высокой, порядка 60. So Hank gave a good example of those exercises with resistance. So 70% that's остается, независимо от веса внешнего. so, Это очень правильно. yeah, that was, in his opinion, was very proper approach to achieve that. Поэтому важно не сам груз, который ты поднимаешь, а важна та психическая деятельность, которую ты вызываешь своей So деятельностью. and the main point is it's not the weight that you have to carry. It's a psychological stressor that you create in response to that exercise. Потому что если ты интенсивно делаешь, то ты Because рекрутируешь if you do with very high intensity, regardless of weight, you recruit maximum amount of muscle fibers. So дальше. Продолжительность выполнения упражнений, она может быть разная. Может быть 3 секунды. Это So the exercise lengths can be different, anywhere from 3 to 40 seconds. это для спринтерского бега. А So for если 3 работаем- seconds or minimum for, let's say, for sprinters. А если работаем в зале, то поднимаем тяжести. то And if you do in the weight room, you can do activity up to 40 seconds. Главный критерий – легкое локальное утомление. So, and one of the criteriums, it's very light А это значит, fatigue. будет маленькая концентрация ионов водорода. So it means small concentration of hydrogen ions. Дальше. Интервал отдыха.
Это принципиально. Rest interval, very important. 45 секунд это когда трехсекундная работа. So 45 seconds when you have 3 seconds stressor. Продолжительность увеличивается выполнение упражнения, то интервал отдыха, как правило, до 2 минут и больше. And if you do higher amount of time during exercise, of course the interval of rest has to increase as well. Зачем нужен интервал отдыха? So why do we need rest interval? Дело в том, что тренировочный процесс идет не во время упражнения, не только. So the training effect is happening not during exercise, but post-exercise. То есть вы сделали там трехсекундное упражнение, пробежали 10-15 метров в спринте. После этого внутри мышцы начинают разворачиваться процессы. So the 10-15 second sprint actually is just an activity, but what happens, the biological response happens after you actually stop. И ресинтез креатинфосфата And длится especially почти 2 минуты. resynthesis of creatine phosphates happen within those 2 minutes after the application. Разными путями, в том числе и за счет работы митохондрий, которые в любой клетке. So through different processes, but including mitochondria work. И под действием вот этих вот дыхания, митохондрия, если дышит, она начинает, в ней появляется информация по размножению, делению ее на больше. And when mitochondria has plenty of oxygen, so there is information is stored to multiply. So mitochondria starts growing. Поэтому не только само упражнение нужно, но и интервал отдыха. So this process happens during the actual rest interval, not necessarily the actual application. К сожалению, грубейшую ошибку допускают физиологи, спортивные физиологи, западные, кстати говоря, наших почти нет таких, которые уменьшают интервал отдыха до 15 секунд. до So 30 it's a big mistake, especially Western physiologists proposing to decrease the rest period to 15 seconds and 20 seconds. But that's actually goes against this process. So that's a big mistake. В результате митохондриям не дают возможность подышать, и накапливается молочная кислота. So during that case, there is a much higher concentration of lactate acid, and there is no hyperplasia of mitochondria process. И в итоге получается отрицательный результат. So Природные возможности не растут. The training effect is not supporting the aerobic abilities of these muscles, high threshold muscles. Причем, заметьте, аэробная подготовка. Думают, что надо заниматься аэробными упражнениями, то есть, так сказать, интенсивность очень низкая должна быть. А я вам рассказываю о том, что эта интенсивность должна быть почти максимальной. So, and his point is that aerobic activity have to be developed through maximum velocity activities, not through low intensity activities, especially in sports with speed and power. В этом случае растут аэробные возможности, то есть растет масса митохондрий. So in this case, the mass of mitochondria is increased, and the aerobic ability of these athletes increased significantly as well. Поэтому в нашем случае под аэробной подготовкой мы понимаем не какое-то там аэробное упражнение. So in this case, when we talk about aerobic training, we don't mean low intensity cyclical activity for prolonged periods of time. Мы понимаем такие средства и методы, сзади которых масса митохондрий растет. So in this case, it's aerobic training means activities that lead to increase of mitochondrial context in the muscle fibers, which can be achieved through high intensity training, maximum power, maximum resistance type of training. Если эти правила соблюдать, не допускать сильного закисления мышечного аппарата, So, and if these rules are followed and there is no acidosis in the muscle fibers, то такая тренировка абсолютно не вредна. so this type of training doesn't have any negative effects. И она может выполняться в течение одного дня несколько раз. And they even did it a couple times per day with И great success, выполняться каждый день. or even done every day if needed. Ну, надо уже заканчивать, да? Mhm. Сейчас мы поговорим немножко о планировании тренировочного процесса. So, planning of training process. Ну вот то, на чем основано планирование в России. So this is the
based on Russian approaches in general, classic approaches. Ну, Матвеев, там, Сергеев, Монаков — это люди, которые пришли после Фальборта и Янанеса. So everybody, Matveyev, Sergeyev, Monakov, they all came after Folbord. Эти ученые никаких экспериментов не проводили. So none of these scientists created any experiments. А вот эти ученые проводили эксперименты на крысах. So Folbord did lots of research on rats, also not humans. Они обнаружили, что если крыса плавает 5 часов в бассейне и начинает тонуть, ее можно вынуть из бассейна, то оказывается, что после такой работы гликогена в мышцах и в печени нету. So they were allowed in or stimulated in rat to swim for 5 hours until it started drying, and then they would pull it out and they would study glycogen storages, and there is obviously no glycogen left. Ресинтез происходит через сутки, а на вторые сутки And resynthesis happens during the first 24 hours, and in the next 48 hours there is some compensatory effect. суперкомпенсация. Да. Так вот, все остальные авторы, они, к сожалению, выбросили слово гликоген. So unfortunately, all the other methods, including Matveyev and Sergeyev Mahakov, didn't take in consideration glycogen storages at all. Вместо этого слова вставили слово сначала работоспособность, And instead, they replaced the word glycogen with word work capacity, а потом кому-то захотелось ставить слово утомление. and then decided to change that to fatigue. Ну и исходя из этих эффектов суперкомпенсации, поставили строить микроциклы. And based on this supercompensation concept, they started building training plans. Ну, например, сколько в недельном цикле можно сделать больших тренировок? So how many training sessions can be done per week? Только 2. Потому что суперкомпенсация происходит на второй-третий день, значит, одна большая тренировка, вторая. So Больше нельзя. supercompensation happens on the second day, so only 2 type of activities can be done, so per week. It's a math. Дальше появились идеи о том, чтобы наложить эффект утомления. So then idea came that to accumulate fatigue effects. И показалось, что таким образом можно увеличить количество тренировок. So that way you can do more training sessions per week. На самом деле задача решается очень просто. In reality, it's very simple. Велосипедисты, которые едут в многодневную гонку, Cyclists that do multi-day races, они каждый день едут по 6-8 часов. every day do 6-8 hours. И никаких проблем с гликогеном. And they don't have any problems with glycogen at all, Потому что они все время едят и едут. because they constantly continue to eat during the race. Там калорийность питания доходит до 10 тысяч килокалорий. And they can, during those 6 hours, they can have as much as 10,000 calories. А наш организм в первую очередь использует не собственный гликоген, а глюкозу из крови. So, and as our organism primarily uses glucose from blood before they start utilizing its own Надо glycogen. кушать и ехать, кушать и So cyclists can do that by just keep putting glucose from the external sources То же and делают- utilizing То it. же самое могут сделать пловцы, как это наши 80-е годы было. Of course, swimmers can do it, and they've done it in Russia. То есть они Due to the плавали, low impact type of activities, you can continue to inject. пловцы плавали от 3 до Supplement. 6 раз в день. So they were swimming 3 to 6 hours per day in training. Был до 27 километров за тренировочный день. So up to 30 kilometers, 27, 30 kilometers per day, И никаких проблем, and никаких didn't have any утомлений problems. не возникало. There is no fatigue. Поэтому вся эта теория, она, к сожалению, построена на совершенно некорректном, так сказать, как это в картах говорят, перевернут карту. Если вынуть эту So карту, all these theories are based on empirical data and very often don't have reality in biology. на самом деле, если вот сюда посмотреть, вот так происходит с гликогеном. So this is what happens to А glycogen. что происходит с главными органеллами, с митохондриями и с миофибрилами?
Вот вы потренировались, что с ними произошло? So, but we need to take in consideration also mitochondria and myofibers. Но если тренировка нормальная, то ничего. So if training is done properly, nothing happens. Поэтому сама идея, No the negative effect. вот чего-то там уменьшилось, а потом должно что-то прибавиться, она ложная. So the idea there is something depletion first and then compensation second is not necessarily true. То есть к главным органеллам она не имеет никакого So отношения. biological processes, it doesn't have any substance. А что там происходит? Там происходит накопление информационной РНК и, соответственно, накопление информации о том, что надо строить новые миофибрилы и новые митохондрии в дополнение к тем, что уже были. So, but the information in DNA basically is stored that there is need for creation of new mitochondria and new myofibers. А это принципиально другой подход. But Это that's a different process altogether не тот, который общепринят. that doesn't explain the classic compensation, supercompensation. Ну и если, исходя из этого, начать строить, допустим, микроцикл, то вот тут вот показан один из вариантов, который можно проинтерпретировать. А самое главное, этот вариант машина понимает, и в результате это спортивные результаты начинают улучшаться. So this is one of the versions of Microcycle that can be built. Что здесь показано? Это вот тренировка, So this is the training load, интервальная, там, спринтерская, interval training, sprints, а на ночь делают силовую работу. and with follow-up by resistance training. Она такого тонизирующего характера маленького объема. So a small volume. Клеточка. В результате концентрация гормонов к ночи повышается под действием упражнений, а в течение ночи все идет на строительство. So the concentration of hormones increases and then decreases. Если эти дни повторить, а потом So if you repeat these days сделать развивающую силовую работу, and you do one true developmental workout, причем, заметьте, именно перед днем отдыха. Потому что если вы сделали развивающую силовую работу, значит накопили много информационной РНК, so especially before the day of rest. и надо эту информацию реализовать уже в конкретные, так сказать, морфологические структуры. Надо обязательно дать день отдыха, чтобы это произошло. So the stimulative workout would be before, no, the developmental workout would be in this microcycle before day of rest. So you allow during day of rest for body to stimulate the processes of resynthesis and so on. Ну, короче говоря, вот такой вот микроцикл, когда мы его закладываем в компьютерную модель, которая имитирует долговременные адаптационные процессы. So this what they tried to do, it was modeled through software, not necessarily through training. Дает, So, but according to model, it gives the best results дает непрерывный рост спортивных or выступлений, continuous increase of the performance. причем при сохранении здоровья спортсмена. And most importantly, with no negative health effects. Ну и можно еще поговорить о том, как построить так называемые макроциклы, And this is Microcycle в рамках которых находятся мезоциклы. with mesocycles. Ну, поскольку речь идет о циклических видах спорта, So since his primary expertise are in cyclical sports, то обычно сначала занимается какой-то общей выносливостью. so he proposed like general endurance and then specialization later. Естественно, эту всю информацию мы выбрасываем, поскольку она биологического But обоснования this type of approach doesn't have any biological base. Значит, с чего должен начать работать специалист в циклическом, вот как тот самый байдарочник? So what do we need to start in cyclical events Сначала with? надо создать мышцу, First, you need to create the muscle. а уже в этой мышце митохондрии накопятся очень быстро. So, and if there is muscle mass, the creation of mitochondria in that muscle mass, it's an easier process. И поэтому, смотрите, сначала макроцикл посвящен росту силы, So at first, microcycle is increased strength. это вот силовая нагрузка, So there is strength activities. а это вот для поддержания массы митохондрий. And the red one is mitochondrial type of training. Через 2 недели
after 2 weeks of intensive training. И тогда делают восстановительные микроциклы. Then you do recovery microcycles. И за это время сила должна прибавиться. And during that time, the strength should increase. Это если реально происходит, то значит все правильно. So if you observe that in real time, then everything is Если happening. не прибавляется, значит методику надо менять. So if the strength is not increasing, then method is not working. Но поскольку где-то должны быть соревнования, то мы должны закончить развитие силы и начать развивать митохондрии. Поэтому красненькие здесь становятся большими. So, and if you already created the muscle, then concentration shifts to creation of mitochondria. Одновременно развивать митохондрии и миофибрилы не очень удобно. So, developing mitochondria and myofibers at the same time is not an easy task. Ну и в результате мы получим небольшой прирост силы, но очень быстрый прирост митохондрий. So, in that second model, you will have a small increase of mitochondria, I mean strength, but significant increase of mitochondria. Ну, в результате такой подготовки объем нагрузок снижается в 3-5 раз по сравнению с общепринятыми. So this type of training normally leads to decrease in volume of training 3 to 5 times to conventional approaches. Соответственно, здоровье спортсменов мы таким образом сохраняем. So which also leads to improve of health of athletes. Поэтому, когда он выходит на пик спортивной формы, никаких проблем с иммунной системой в нашем случае. So in this case, there is no problems with immune system when they are at the top of their peak form.